notes. And also this was posted in our lecture, in a recorded lecture in your Quipper. You can still recall the process done. When we are working backwards again, it means that we have to reverse the processes and we have to start at the backward, at the back part. Meaning sa likod, sa pinaka-dulo ka mag-start. So if you can still remember yesterday, nagsugod ka sa 60. So for the solution of this problem, you have 60 tapos gi-undo nimo tanan, gi-reverse nimo tanan processes katong mga quadruple, katong mga triple, katong mga add nahimo and subtract nahimo na siya og division, subtraction, addition depende kung unsang iyang reverse operation. And for this afternoon, we're going to start with a similar problem and the same rule will be applied. The first student to get the correct answer based on the chat box nga entry sa inyong answer, before I reveal the answer, will receive additional points for the class participation. So is that clear? Yes, sir. Okay, so let's have the next problem. This is still about working backwards. So I will read the problem and you may start solving the problem. Start with an unknown number, double it, and then add 2. Now, take the new number and subtract 4. Then triple the number. If the result is 42, what was the original unknown number? So I will check the answers in the chat box. Ayaw lang ninyo i-announce inyong answers kay basig dili ma-record ang inyong pangalan. So you may send your answers sa chat box and I will look at your answers. Dapat makahatag mong answer before mag 4:36. Sa ko ang clock, it's already 4:35 and this is only good for 1 minute. It's already 4:36. The last person to give the answer is Wilfredo Di Vera. So only 3 students gave their answers. We have Samson, Texon, and Di Vera. Katulad siya ang cut-off ang ako ma-appeal. And again, the first student to get the correct answer, only one, the first one to get the correct answer will have additional points. And will also be given the chance to explain the answer. So this is working backwards. If you can still remember, mag-backward ka, just like yesterday, mag-start ka sa pinaka last number. So for this problem, ang last number is 42. So what did you do with 42? Dapat, imuha siyang, instead of triple the number man siya, what is the reverse operation for triple or times 3? Sama na, Divide. Divide. divide og 3. So what is 42 divided by 3? 14. Okay, and then you have, that's 14. correct, we have subtract 4. So instead of subtract 4, what is the Add reverse 4. operation? Add Add 4. So 14 ganina, di ba? Then add 4. So you have 18. 18. sir. And Minus then take the number and then add 2 ang next. The reverse Minus 2. operation, Minus minus 2, 2. So 18 to ganina, minus 2, 16. 16. And then we have double it, Divide 2. reverse. So divide 2. So 16 divided by 2. 8, sir. 8. Okay, Eight, the sir, correct eight. answer is 8. So the first student to get the correct answer is, I will review. We have Samson Christian. So Mr. Samson, please
ikaw ang dapat ma-highlight karon. We will ask you, how did you get your answer? Where is Samson? Kaya kung wala si Samson, mahatag ang points sa next person who got the correct answer. So Samson is, I think, not around, pero nakuha niya ang tamang answer. I-explain unta niya kung ang giyon sa niya pagkuha sa answer if he has another solution. Pero I think he is not around. How about Texon? Texon is the second person to get the correct answer. Yes, sir. Okay, how did you get the correct answer, Texon? Pareha lang gapon sir, working backward. Nag-start ko sa 42, Okay, and divided by then, 3. Nga to lang gapon and sir so katong on. yes sir. So you followed the steps Ito steps we sir. did yesterday. Very Yes sir. good. For Thank you that, sir. you earned additional points. Thank Let's you. have another problem. Thank you so much. This is another kind of problem. This is not working backwards anymore. But this can be solved using the suggested strategy using trial and error, or you can have guess and check. Kindly read the problem. May I request naaba diri si Cadorna Aljane? Yes, sir. Kindly read the problem. The mathematician Augustus de Morgan lived in 19th century. He made the following statement: I was X years old in the year X squared. In what year was he born? Thank you so much for reading the problem. You have to understand the problem. That's the first step before you can have the plan and then your solution to get the answer. The question is, nasabtan ba ninyo ang problem? Naay-clue gihatag, di ba? 19th century daw siya. Nag-live. So he was born in that particular century, and when we talk about 19th century, unsa nga year ang na-involve sa 19th century? 19. 1900 sir. Eh, No. Kay karon gani we have 2021, we are already in the 21st century. So kung 19th century, it's from 1801 to 1900s. So mo na siya ang 19th century. So nag-end siya sa 1900, ang 19th century. So nag-start siya og 1801, kay 100 years man na siya, century. So between kato nga year 1801 to 1900, kato siya ang year nga nabuhi siya. And then ang clue ani to get the exact answer, gisulti niya, I was X years old in the year X squared. So naa siya perfect square di ay dito. So kung naa kay number i-square nimo siya, ang mugawas dapat is year within the 19th century. And then mo to ang iyahang edad. Yeah, imuha siyang i-minus-minus, then you will get the year mukha siya na tao. So we have the first answer from Liboon, 1938. I don't know if this is the final answer of the others. I will give you still mga 30 seconds para inyong ibutang inyong answer. The same rule applies. The first student to get the correct answer will receive additional points for the class participation. Suggested lang ni mga strategy nga gihatag diri ha, you can have your own solution. Wala laing answer, 1938 lang. You may guess, 1938 is actually beyond 19th century. 1820, according to Morich, 1820 is within the 19th century. 19th century is from 1801 to 1900. So dapat within katong nga range ang iyang answer. Okay, so time is up. Only two students tried to earn points. We have Liboon and Texon.
Let's reveal the solution. I hope you got the meaning of the problem. You have understood dapat the problem. This is the explanation. So he lived in the 19th century, so during 1800s, so magsugod ka og 1801 actually kay 1800s, that's the end of the 18th century. Then naman to yung mga x squared yung gibutang dito, di ba? So you have to find a perfect square that is between katong nga year within the 19th century. So kung mag trial and error ka, mga square-square ka, daghan kay kag makuha ang mga number pero imong focus lang is katong mugawas ang numero nga between 1800 to 1900. So sa ilaha ang gawas man diri is kaning 43 squared. Dapat perfect square man siya. 43 squared or katong x squared man ang gisulti sa clue, di ba? I was x years old in the year x squared. So square to nimo ang 43, that's 43 times 43. The answer is 1849. Kung mag 42 pud ka, 1764, so wala siya ning sulod sa century nga gisulti. Kung 44 squared pud ka, the result is 1936. Beyond na pud siya. So 43 squared lang ang mupasok sa clue niya. And according to the clue, 43 ang iyahang edad when he in the year 1849. So kung 43 ang iyang edad, X years old in the year X squared. So kung 43 years old siya in the year 1849, so kanus aman siya na tao. So imong i-minus. Kung 43 years old na siya in the year 1849, so 1849 minus 43, he was born in the year 1806. So nobody got the correct answer, but at least you tried, Liboon and Texon. Thank you so much for your efforts. Do you have any question for this problem? None, sir. Thank you None, Wala, sir. very sir. much for the response. Sometimes also, murag magamitan po niya siya og common sense, di ba? Kay mangita ka mga perfect square dapat. Kaya naman to yung square, gibutang diri. So dito ka nag-start dapat og mga trial and error. And then, ang concept nga, when was he born? So mag-minus sa kag-edad ato kay para ang zero niya, zero nga edad mag-start, dito siya na born. So 1806 is the correct answer. Let's try another problem. The suggested strategy for this is still guessing and checking. So this is an algebra problem. Find a positive natural number that satisfies the equation. So find the value of x, in other words. It must satisfy the equation x squared over 8 minus 4 times the square root of x is equal to x. So kung i-operate daw ni mong x squared divided by 8 minus 4 times square root of x, ang result will be equal to x. So what is the value of x? That is still another problem, very common problem in math. So I will give you 1 minute to give the answer in the chat box. So 447 dapat nga mga answers ang atong i-accept. So ready for 46. Hala, nag-time na 4:47. Walay maghatag og answer. Any guess? Kay basig matama di ay mo. Sige, I will extend the time. Nanay nagbutang og mga answers pero I think sige pa. Itong mga uban nga wala pa para basig kamo ang makakuha og tamang answer. You can actually check your answer kung for example ang answer nimo kay 2, pwede nimo i-substitute diri. So we may have 2 squared divided by 8. So 2 squared is 4. 4 divided by 8 is 1/2. So 0.5.
Tapos minus 4 times what is the square root of 2? Kung 2 yung answer, dapat magawas 2 gihapon. So, isa pa gusto mo grab sa chance for additional points. Only these people. Gamay lang kayo sila. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 students. Then, murag 40 mo kabuok na adari sa ato ang meeting room right now. Good afternoon, katong mga karon lang na abot. Again ha, please follow the instructions sa problem. This is also a good way para ma-practice nato if we can follow instruction. It must be positive, natural number. So, kaning 0 is actually non-positive natural number because it's neither positive nor negative. So, we cannot accept 0. Kaya according to instructions, manggod, you have to find positive natural number. Okay, so I think that is the end of our time to give the answer. Let's check. Wala nakakuha tamang answer, I think. Kato nag-answer og 4. Sige daw, try nato kung 4 ba. 4, what is 4 squared? 16. 16 divided by 8, you can compute actually. 16 divided by 8 is 2. Okay, so you have 2 minus 4 times, what is the square root of 4 again? 2. So 4 times 2 is 8. So kung 2 ganina dali, 2 minus 8, what is 2 minus 8? 4? 6. Negative 6. Negative 6. So dili siya mo satisfy sa equation kaya wala man ning gawas katong value sa x nga mong gibutang diri. Kung maggamit mo kag 2, 2 is actually not a perfect square. So kung mag-square root of 2 ka, decimal ang mogawas ani. So kung mag-minus-minus na ka, decimal po ang mogawas. So dili 2. The correct answer is actually 16. By trial and error, imo siyang i-try. Kato mga perfect square ang imong i-try. Kaya nga ano man, alam ko siya square root. Diba niya, kung magbutang kag decimal, lisod. Kaya di po decimal exactly kato nga decimal ang mugawas pod. So ang iyang clue ani na may mga square root ay square root dere. So the value of x should be a perfect square. So unsay mga possible values magsugod man ka sa positive ng mga numbers. So wala apil ang 0. So we have 4, 9, 16. Kung wala pa nimo nakuha ang answer 25 and so on. Pero pag abot sa 16, imuha siyang ibutang ang 16 dito, substitute nimo mo satisfy siya kay 16 squared divided by 8 minus 4 times square root of 16 is equal to 16. So therefore, the value of x is 16. And nobody got the correct answer for this problem. It's okay. Let's proceed to the next problem. Ani, this is also a problem that we have encountered in algebra. Kindly read the problem. So, Maslay. sir, a cafeteria sold 21 fewer bowls of chicken soup than bowls of tomato soup. They sold 59 bowls of soup in all. How many bowls of tomato soup did the cafeteria sell? Thank you so much, Mr. Maslay. Thank you, sir. So you start answering now. I will still look for the correct answers. I'm waiting ha, so you can start giving your answer now sa chat box nato. So 4:52 nga time mag-start ang paghatag answer. So the first one to give the correct answer again will receive additional points. So na natin duha ka problem no nga wala nakakuha og tamang answer. So just try. Okay, nagsunod na ang problem na ang answer rather niya pare-parehag answer sa chat box. We don't know kung mao pa siya ang tamang answer basta wala gihapon makakuha og tamang answer aniha. Ang uban kay mo sabay-sabay lang rabaya sa panon. So please try to solve on your own. Understand the problem according to our example. Kani siya nga example daw can be answered using the strategy guess and check. So you have to understand the problem. Ang total number of soup nga nahalin sa cafeteria is 59. Kung ang chicken soup, yes, 21 fewer
bowls daw ang chicken soup is compared to tomato soup. The question is how many bowls of tomato soup did the cafeteria sell? So we have 38, we have 21. Some more answers. So we have two answers, different answers, 38 and 21. So I think wala na mag-add og answers. Let's stop. So that's 453. Christian Samson is the last one to give the answer. Anapay ning habol, we have Acosta. 28 ang iyaha pong answer. So let's reveal the answers. Actually, you can guess. Pwede ka magtagna-tagna ani. So dapat ang chicken soup plus the tomato soup should be equal to 59. So pwede ka magbutang 15, siguro ang chicken. So kung dapat 59 ang result, dapat 44 ang tomato soup. So kung i-minus po nimo, dapat ang difference nila is 21. Kay 21 fewer bowls baya ang chicken soup. So mas gamay daw ang chicken soup og 21 as compared sa tomato soup. So kung i-minus nimo ang 44 og 15, 29. So dapat 21 man, kay 21 man to ang gibutang diri sa problem. So this is not the correct answer. 44 is not the correct answer. So you may continue guessing. Kung magbutang po kag 19, kabuo ka ang chicken, and then kung 59 ang result, it should be 40 ang tomato soup. So kung imong i-minus ang 40 minus 19, the difference is 21, which is correct. Kay 21 daw ang number fewer as compared sa tomato. Mas daghan ang tomato by 40. So the answer is now, how many bowls of tomato soup? 40. Di ba mo ito ang question? How many bowls of tomato soup did the cafeteria sell? The correct answer is 40. Nabi nakakuha 40? Wala, sir. Sir, wala. Kapit tong Wala, 38. sir, wala. Itong kapit. Kulangan na lagduha ka pa kog 38 para may mong 40. This is another solution. I will give you an alternative solution using algebra. So you will let x to be the number of chicken soup bowls. Let y to be the number of tomato soup bowl. And then imuha siyang himuan og equation. So sa statement na the cafeteria sold 21 fewer bowls of chicken soup than the bowls of tomato soup. So katudang chicken soup, imuhang x is equal to katong tomato soup minus 21 kay fewer bowls man daw. So minus 21. So gi-apply na nato ning lesson nato sa katuganing mathematics of language and symbols. Then for the sentence, they sold 59 bowls all in all. So imong i-add imong x and y, the result must be 59. So algebra natay duha ka equation. X is equal to y minus 21 and x plus y is equal to 59. So pwede na ta karon mag-apply og solving equation by substitution. Daghan naman itong mga different methods in solving equation. You can have graphing, pero lisod din siya i-graph. You can also have elimination method. So ang substitution ang mas appropriate diri kay nga naman na naman kay value sa x, x is equal to y minus 21. So kaning y minus 21, imuha ni siyang i-plug in sa x, kaning sa x plus y is equal to 59 sa second equation nimo. So katong x nimo diri sa x plus y equals 59, himuon nimong y minus 21. So kaning x nimo ng y minus 21, I hope you are following. Then plus y is equal to 59. So the same lang gihapon ni siya. Gipulihan lang nimo ang value sa x with y minus 21. Because x is equal to y minus 21 based on the first equation, katong 21 fewer bowls ang chicken soup bowl sa tomato soup. So, nana kay y. Di ba y nila nabilin nga variable? Unlike the duha ka book x and y. So, karon pwede na siya ma-solve. Combine like terms na lang ka. So, what is y plus y? Y squared. Y squared. Oh. Y times y ng y squared. Y Oh, plus sir. y. 2y. 2y. Kaya naman ay 1y. So, Y na, sir. So, Y na, sir. Ano na, Sorry, sir? sir. Y. Sige, sige.
Siguro nakalimutan po siguro mo sa kadaghang problema during pandemic. Imaginary It's number okay. na sir. 1 Constant plus ulit. 1 man na siya, di ba? 2, so that's 2y. And then kaning minus 21 diri, ato siyang i-combine dito sa iyahang kapareho nga constant sa 59. Siguro ang gigamit nga term sa inyo is transposition, di ba? Nag-transpose mo dito. Transpose. Or pwede pa ka na-apply og addition property of equality. So mag plus 21 na ka. Substitute ang Saman to, plus 21. So ang 21 mawala na diri sa left side, kaning cross naman siya sa other side, so plus 21 na siya. siyang addition, sir. Yep. Transposition. Transposition mo ginagamit sa ubang teacher, di ba? Transpose. siya sa 59, sir. Or pwede po siya addition property of equality. That is the proper name of the property. Itapad siya sa 59 kay parehas man sila nga mga numbers. Di man pwede ma-combine gud ang y og 21 kay kani siya letter man siya kani number. So dito na siya pwede ma-combine sa iyang kauban nga number. So ning cross naman siya sa equal sign. Ning lahi na po iyahang sign. So nahimo na siyang plus 21. 59 plus 21 is 80. So the equation will become 2y is equal to 80. We are solving for the value of y, so that is why divide both sides by 2 or multiply both sides of the equation by 1/2. Kaya nga naman, para mawala ning 2 diri. So kung i-divide nimo 2 divided by 2, di ba y na lang mabilin? And that is our goal. Kaya kuha na to ang value sa y. So kung nag-divide kag 2 diri sa left side, i-divide pa nimo 2. Ang other side kay equality man ni siya, equal. Kung sige himo nimo diri dapat himuon si Picas. So 80 divided by 2 is 40. 40. The number of tomato soup bowl is 40 kay kung mobalik ta, y is the number of tomato soup bowl. Tama ba? And that is the question. So I hope you followed. That is the alternate solution. Kung dili ka gusto magkatong ganina nga mag-guessing, then you can solve using algebra. You can still get the correct answer. Questions before we proceed? Wala sir. Answer na. Okay. So napoy uban diri nga nag-joke no laoy sabaw ra man unta daw nang ano naabot diha. But anyway, kung naadto kay cafeteria, pwede nini siya actually mahimo nimong problem kay sa sabaw man ka nakakuha og income. So siguro ang uban makatawa sila ka sa sabaw or sa unsa pa na siya, pero this is actually the source of income of other people. Let's proceed to the next problem. Katong uban gusto niyo mag-copy na ni recorded ni siya, pwede niyo balikan ni siya. Pwede niyo i-check sa paper. So this is another opportunity for you to earn points. I will give you time to solve this problem, but I will ask someone to read. Kindly read the problem. Dabalos. Naba si Dabalos? Sir, good afternoon, sir. Afternoon, Mr. Dabalos. Read the problem. The total number of chickens and goats in a field is 40. The total number of legs among them is 102. Determine how many chickens and how many goats are in the field. Okay. You may use any method. Pwede ka mag-guess o check. Pwede po ka mag-solving. Depende na sa imo kung sa imong himuon. Pero ang gipangayo man diri, how many chickens and how many goats? So pila ka buok imong ihatag nga answer? How many chickens and how many goats? Dapat putangan imong label. You have to give 2 answers because there are 2 animals in the field, chicken and goat. So for liboon, kaning 20, unsa may siya number of chickens or goats? Dapat imuha siyang butang label. Then pwede mo na mo check kay nga naman lahi ba ang number of legs sa chicken, lahi po ang number of legs sa goat. So according to this problem, naghatag na siya clue, ang total number of legs sa tanan mga animals sa chicken ug sa goats 102. Narabay tag duha nga legs dito ang chicken, ang goat tag upat ang legs. So dapat kung i-combine nimo tanan, i-add nimo tanan, 102 ang mga legs. Pero kung i-count nimo sila, 40 lang ni kabuok.
Ang combination sa chicken ug sa goats. Okay, I will give a comment to the answer of Mr. Texon ha. According to him, 17 ka chicken, 17 ka goats. Na nawala din nga animal kay according to the problem sa first sentence, the total number is 40. So what is 17 plus 17? 34. 34 na bulangan kay 40 ba ang gisulti sa problem. So kung ikaw nagbantay ani sa field, dako og tsansa nga makabayad ka sa mga animals nga nawala kung dili ka kabalo mag count. So according also to kani sabi Havana Rovero, isa ni ka tao or duhan? Si Rovero da ini siya. 2020 kay para ano daw fair, 20 ka chicken, 20 ka goats. So kung atong i-check 20. 20 ka buok chicken, pila ka buok leg sa chicken? 2, sir. So 20 times 2. 20 times 2. 40, sir. So na kay 40 ka legs sa chicken. Ang goats kay 20 pod according to double kaysa to ang answer ko 2020 si Rovero. So pila ang legs sa goats? sir. Opat. So what is 20 times 4? 40, sir. Ay, 20 ka sir. 40 ang 20 times 80, sir. 80. 80, sir. So i-add mo tanan ng 80. legs. 40 plus 80. 80, 120. sir. 102 lang man ang ulti diri. So marag sobra ni siya. 120, sir. Napoy na sobra o napoy 62. Unsa ni besa 62 ka? 62. 40 lang man ang kadaghanon. 62 lagi mga answer. Duha ni kabuo ka chicken o goat. Kay Japet pud kay 2031. Sobra ra pud kay libuon kay daghan na kaayo 51 ka chicken, 17 ka goat. So kung i-add na tanan pila ka buok. Kani si Carpintero no kay puros ni binuang iyang comment. Na daw pungkol nga kanding. So again, we will not discriminate animals here kay wala nato gina-encourage nga mag-discriminate ha. We are talking about katong mga normal ha, normal ni siya nga setting. Well, anyway, na ay mga instances but very ano lang na siya, gamay lang kaayo ang rate ana nga mahitabo nga na mga pungkol nga mga animals pero wala man pud gi-mention diri sa problem. So normal ni siya Mr. Carpintero. According to Maslay, 13 goats, 27 chicken. Okay, so much for that. I think you are still murag dili pa ready to solve this kind of problem. You have to be ready because our lesson is problem solving. Here is the correct answer. So ang last nga i-accept nato is si Dabalos. 39 and 1. Ay napa si Acosta 21 and 20. So, 39 and 1, sir. Bill? Pwede siguro. 29 and 11 ang correct answer. Na ba naka-answer anig 29 and 11? I will review. Wala. 17, 21, 21, 20. Sobra gani. So nobody got the correct answer. Nobody got additional points. The question is, how did we get the correct answer? Pwede man ka mag-guess o check. Or you can also use algebra. So mas okay po kung mag-algebra ka kaya para ma-refresh ni mo imuhang high school math. So since na kay chicken o goat, mag-let na po ka. Let x to be the number of chickens and y to be the number of goats. If the total number of animals is 40, so ang chicken plus goat, 40. So kung imuan ito yung mathematical sentence, may mo ito siyang x plus y is equal to 40. So na kay first equation. For the second equation, the total number of legs is 102. So kung ang chicken nimo is gilat nimo siya as x, tagpila gani ka legs ang chicken? We're talking about normal chickens here. 2. So to get the number of legs, total number of legs for chicken, i-multiply nimo 2 ang bawat isa ka chicken, tama ba? Yes, So sir. na kay 2x, 2 times x. So kaning 2 times x nag-represent ni siya sa number of legs sa chicken. Pila ang legs sa goat?
Normal Four, na sir. ha. Four, sir. Normal Four. na goat, 4. To get the number of legs sa goats, kung sila tanan, pila ka buok, kung Y sila buok, so 4Y. So 4 times Y will represent the total number of goats na naa sa farm. So kung i-add nato ang 2x, katong chicken nga legs, ug 4y, legs sa goat, the sum should be 102 based ani nga example. So na nakay duha ka equation. So you may continue solving. So atong gihimo ani, kaning first equation nga x plus y is equal to 40, pwede nimo i-solve in terms of the value of y. So pwede nimo ibalhin ang x sa pikas. So ang mabilin diri, y na lang siya, ibalhin nimo sa pikas. Anong ibalhin nimo sa pikas ang x? Kay para na kay i-plug in nga value sa y sa second equation. Kaya di man pwede nga duha ka variables ang imuhang i-solve sa isa ka equation. So dapat isa lang ka variable. So kung y imong gusto nga mawala, so i-solve nimo ang value sa y, ibalhin ang x sa pikas. Nakuha ninyo? Yes, sir. Na Yes, kay sir. y is Yes, equal sir. to, thank you, 40 minus x. Gikan ni siya sa x plus y is equal to 40 ha. So name mo siyang y is equal to 40 minus x. Pareho lang ni siyang duha. So since na nakay value sa y is equal to 40 minus x, so kaning y diri sa kaduhang equation, kaning gitapad nimo sa 4, bayluan nimo karon og katong value nimo sa y nga 40 minus x. So nahimo na siyang 2x plus 4 instead of y, gihimo nimo siyang 40 minus x is equal to 102. So as you can see, x na lang na bilin nga variable. So pwede na siya ma-solve kay isa na lang man ka variable ang nabilin. Nawala naman ang y, kay mo naman siya gi-substitute. So that is the process of substitution sa algebra. So 2x, just copy, bring down, then simplify. Kanaman siya parenthesis, it means you have to multiply. So 4 times, katong naa sa sulod, 4 times 40 minus x. So 4 times 40 is 160. 4 times negative x is negative 4x is equal to 102. Then i-combine na po nimo ang katong pwede ma-combine like terms, 2x minus 4x. What is 2 minus 4? Or 2 plus negative 4? Negative 2. Very good. So that's negative 2x. So kaning 160 po, wa man siya mahimo diri kay di man siya pwede mo-combine sa mga x. Moadto siya sa 102 kay pwede siya mo-combine dito. So mo cross na po siya sa equation, ma-change na po ang iyahang sign from plus, may mo siyang minus 160. Using your calculator, what is 102 minus 160? Negative. 58. Negative siya kay mas dako man ang 160 sa 102. So karon na nakay negative 2x is equal to negative 58. To get the value of x, divide both sides by negative 2. Kaya para mawala ng negative 3x na mabilin. So kung i-divide din mo negative 2, nawala ng negative 2 diri, i-divide po din mo negative 2 ang negative 58. So what is negative 58 divided by negative 2? 29. Positive 29. So nakuha na nimo ang value sa x 29. So number ang x gani number of chicken. So na nakay number of chicken 29. So kung 40 sila ka buok, 29 ang chicken dito, so i-minus lang 40 minus 29. Therefore 11 ka buok ang goats. Karon i-check nato. We will have step number 4, look back and check. So kung 29 ka buok chicken, duha man ang legs sa chicken, di ba? 29 times 2. 58. Anyone? Very good, 58. Kung 11 ka goats, 11 times 4 ka legs sa goats. So 11 times 4, pila ka buok legs sa goats na dito? 44. 44. So what is 58 plus 44? 102. 102. 102. Di ba nakuha nato ang isulti sa problem nga 102 lang dapat ang total. And then kung i-add nato 29 plus 11. What is 29 plus 11? 40. So tama, 40 lang kabuok animals ang naa dito. So the correct answers, duha ka buok ang gipangita diri, are 29 for the number of chickens and 11 for the number of goats. That is how you answer the problem. Ah? Isa ang na questions. Okay. Kaya sa manang ka ng 2x o 4y, sir?
Gikan na siya sa problem. Nato. Seven. Anyone who can help your classmate, murag wa siguro siya ka-follow ganina sa explanation, Ako rin sir, try na. you know. Number of Tingin legs. sa hayop. Angelo, Ang Avalos. number of leg ng 2 times. Kanang gikan Kanang- sa 102. O ya 4 gikan sa 40. Sige, Okay. bye. Sige, bye. Ahado gikan ang X ug Y, nag-represent ka og letters ani kay para mahimo siyang algebra. X number of chicken, Y number of goats. Ang kaning 2 ug 4, depende kung pila ka buok tiil sa iyahang sa kato siya nga klase nga animal. So kung X chicken, duha man ang tiil sa chicken, so 2 times X. Ang goat kay Y, upat man ang leg sa goat, so we have 4 times Y to get the total number of legs. Okay, sir. That is why 2x plus 4y equals 102. And the rest actually, imo na siyang gamitan ng algebra. So dako kaayo og tabang ang inyong foundation sa algebra. Nagkasinabot ba ta? Yes, sir. Gamay, sir. Yes, sir. Anyway, we Sinabot, still have more problems, other problems. Kani siya. Another problem, I am trying to expose you to different kinds of problems kay para pag abot sa exercises, kay inaani mo kung mga problem ang ihatag. So at least naamoy idea ba, naamoy background gani unsaon siya pag-answer. Kay later kay inaaning mga problem ang ihatag sa inyo ha. So naay ka ng problem about mga legs sa animals. So nanamoy katong experience, nanamoy prior knowledge. Kani another problem about na pud siya sa mga students, number of people in different groups. Then you have to count. So unsaon daw ni siya. So I need a volunteer to read this problem. This may be the last problem for this afternoon. Yes, you are recognized. Nag-raise og hand to read Likonan. Yes, sir. Suppose 16 students signed up for classes during an orientation session. If exactly 12 signed up for the Filipino and exactly 13 signed up for the geography, how many of them signed up for A? Basahan po, sir. Sige. A. Both Filipino and geography. B. Filipino only. C. Geography only. Okay, so thank you so much, Noriela, for reading the problem. We will answer the first question. How many of the students signed up for both Filipino and geography? Mo tong una na to ansiran kay kaning problem na siya to look up questions. Di na siya multiple choice ha nga. Ang answer nako B, ang answer dili kay tulo ni siya ka question ansiran jud nimo ang tulo. So nasabtan ba ninyo ang problem? 16 daw ka estudyante. Nag-appeal sila og orientation. 16 sila ka buok ha, pero naman di uban diri nga gusto nila mo-appeal jud sa duha ka duha ka session. Duha ra man ka session ang naa diri na ay Filipino session, na ay geography session. So, pila ka buok ang katong duha jud ang giapilan? That's the first question. That's the first one na kailangan nato ansiran. So I will wait for the answers. 12. Ibutang nili sa group chat kay makalimot ko kisa nagsulti ato. Yes, sir. Maslay. 12. Okay, 12 kay Maslay, 25 kay Samson. 16 na ni ka estudyante ha ang naa sa orientation. So kung 25 sa ning mga uban ani ghost student. A. Okay. Murag nalibog pa mo no unsa ni pag-solve? You can actually answer A, B, C kay. Ang next magud slide ani I think i-reveal niya tanan ang answer. So pwede niyo ibutang ang label niyo answer A. My answer for letter A is this. Just like what Mr. Maslay did. According to him, 12 daw ang nag-answer, ang nag-sign up for both Filipino and geography. For Filipino, only 12 lang, and for geography, 13. So according to him. No? Oh. Okay. Some more answers kay para natin daghang mga pilian unya kung isa tamang answer.
So I think wala na yung mag-answer. We have Wilfredo, Juan, Christian, Morich, RG, kato ganina si Maslay. I will now reveal the answers. So kung inani ang problem, kanang naay group of students, tapos nasa lagi pili-pili, naman ko magdoble ana. So this is the process. How are you going to solve that kind of problem? So di ba ang gisulti dito is 16 silang tanan. 12 daw kabuok ang nag-sign sa Filipino. Then 13 sa geography. So kung imo pala ning tan-awon 13 nya 12, di ba daghan na kaayo. 16 na ning kabuok estudyante. So naa nagdoble-doble og giapilan ani. So kung 12 sa Filipino and then 13 sa geography, ang total ani 25 tanan ang mga nag-sign up. Pero 16 naman kabuok estudyante dito. So para mahibal-an nimo kinsa pila ka buok, minus. pila ka buok ang nagdoble-doble, i-minus nimo. So 25 minus 16, so naay 9 ka students nga duha ilang giapilan. Kay gusto jud nila duha, gusto nila ako puntanan Filipino and geography. So i-represent nato siya sa Venn diagram para dili mo malibog. So F represents Filipino, G is for geography. Di ba na ato'y 9 ka estudyante nga duha ka buok ilahang giapilan. So if we will make a Venn diagram, so circle ni siya. Kani nga circle represents the students, the number of students who joined Filipino orientation. And this circle of G represents the number of students who joined the geography orientation. So kaning naa sa tunga, kaning 9, katig estudyante nga gusto nila mabisi sila, duha jud ilang giapilan. So 9 sila kabuok. So that is the answer for letter A. How many students signed up for both Filipino and geography? 9 kabuok. Pero to answer the questions, how many signed up for Filipino only and how many signed up for geography only, atoan na karon siyang i-minus. Kaya according to the problem, 12 daw ang nag-sign up sa Filipino. Then 13 sa geography. So kung naay 9 nga nagdoble-doble, so i-minus nato dito 12 minus 9. Kay 12 lang man yun dapat sa Filipino. So what is 12 minus 9? 3. So it means Three, sir, kaning three. 3, kaning Three, 3, wala na sila laing giapilan kundi Filipino lang jud. So kung i-add mo tanan 9 plus 3, so sa attendance dito sa Filipino, 12 ka buok ang ning apil. Nag-gets ninyo? Yes, Sir. Okay. Sa geography, ang ning apil pod to, ang total po dito sa mga nag-sign up, tanawon jud mo siguro sa attendance sheet, 13 ka buok. So kung aning 9, duha man ang giapilan, so para di madoble og count. 13 minus 9. 4. So kaning 4 ka buok, wala sila lang giapilan kundi geography lang. So, kung imong i-add tanan karon, 3 plus 9 plus 4, what is the total? 16. 16. Pila ka estudyante ito sa problem? 16 ka students. 16, sir. Very good. So, mo na siya ang hatian nila. 3 ang nag-appeal sa Filipino orientation. Nga wala laing apilan. 9 ka buok estudyante ning appeal sa Filipino ug geography, and then 4 lang ka buok ning appeal sa geography wala lain. So mo to ang mga answers. Letter A 9, letter B 3, letter C 4. Sa group chat nato, diri sa ato ang chat box, naabay nakakuha ani exactly 934. Wala, sir, wala. Wala. Naa pero Samson. it's too late, no? Si Camacho, sir. Nakuha niya, sir. Actually, nakuha ni Camacho, i-check na ko ha. Unsa nga oras niya nakuha? Sir, Okay, tanaw na on time. Kay 5:20 nag-start naman ko og reveal. Naa ba? Ay, pwede pa. Si RJ. Wala. Okay. Pero sir, tama. Unsa nga time siya nag-answer? Wala man ako nakitaan diri oh. Wala, goats naman ni makitaan ako. Wala nag-answer og 934. Late na, sir, late. Late na, di ba? Kay na ano naman, na-process naman nato. Nakuha na Okay. process na. Time for you to ask your questions now. We are not yet done. We still have more problems to solve. Pero before we proceed and before we also end our session for this afternoon,
Do you want to ask questions? Kisa tong gusto mag-ask? Sir, pwede mag-ano, sir? Pwede ba itong Camacho? sir? Yes? Kaya pwede ibalik ang solution sa students, sir. Pwede ibalik ang... Solutions ba? Ay, ang solution? Do you want to see the solution? Pagwas. Yes, sir. Yes, sir. Kani? Kani, solution ni siya, and then kung gusto ka mag-draw og ka ng sketch para makita nimo ang ilahang partition, kani, Venn diagram. And then, muna na siya ang final answer. So anyway, ipakita mo siya sa paper pod. So, mo siya mong gusto makita ano solution. So, some more questions? Katong sa kwan, sir. Katong sa? Filipino o geography, sir. Sa 9, sir. Chat ka man, chat. Again, murag naga ano no, choppy siya, nagaputol-putol iyahang ano, di na ako makuha yung main question. What is the main question jud nimo, Mr. Camacho, para matubag nato? Nakuha ni anong na minus nato to siya no, kay nanubra magud siya 25 ka buok. Kung ikaw siguro ang secretary dito sa orientation ba, wala, 12 ka buok Filipino na 13 ka geography, di ba? 16 laman sila ka estudyante. So, imo nang i-minus karon. So, katong difference, mo to ang nag-double. That is how to identify kung pila ang nag-double. Then, after nakuha nimo ang nag-double, then i-minus sa puto nimo ang nag-double sa katong number of, katong exact number jud sa nag-Filipino o sa geography para mahibalaan nimo pila ka estudyante ang walay giapilan lain. That is why nag-abot na ta dito sa 3 ug sa 4. Yes? Isa pa itong questions before we end. Sir, Kaya pagkuha ang 3 and 4, i-minus lang nimo sa 9 ang 12 ug 13. Ang pangutana na lang ana, sir. Yun sa matama sir. No. Sa Pilipino ba nakabutang ang 3, sir? Nganong sa 3? Ay nganong sa Filipino nabutang ang 3 kaya ang total number of Filipino, pila man to ang nag-enroll sa Filipino gani? 12, sir. Sign up. 12, sir. 12 man. So 12 ang naka-assign sa Filipino. So Minus 12 minus 9. Hindi pa pwede mo adto og geography tong 12 kay ang 12 kay Filipino man. Ang 13 na pud ang sa geography, so 13 minus 9 na pud sa geography. So dili pwede nga mangambak imong mga number bisag asa kay mamali na pud imong answer. Baliktad, sir. For Baliktad kung imuhang ibaliktad pod. kay sa Pilipino, sir, 12 raman to, sir. 16 minus 12, 4. Ano sa 16 man ka nag minus? Student, sir. No? 16 sila tanan ka estudyante. 3 plus 9 plus 4 is 16. Mo ni siya ang mga estudyante nga nag-appeal sa orientation. So sa Filipino lang ka mo focus. Pila ka to sa Filipino? 12. 12. 12, sir. So sa 12 ka mag-minus og 9 kay katong 9 mo sila ang mga aligaga nga estudyante ang gusto nila ang pinantanan. So kaning tulo kay focus na sila sa Filipino. So kaning 9 busy-busyhan ni sila kay managan ni sila sa geography pag human sa orientation. So sa sulod sa Filipino nga room 9 plus 3. 12 lang dud ka buok. So after sa Filipino managan pa ning 9 kay mo apil na pud sila sa geography. Kaning upas sa geography wa yun nila ang giapilan. So within na pud sa session sa geography 9 plus 4 13. So ato ang ibalik sa problem mo to siya ang mga conditions gihatag. Okay, please review your lesson ha kay para di ta maglisod. I will now stop recording our session because it's almost time.